രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. ലീവായി സോ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാൻ റിമോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഐലൻഡിലോട്ടാണ്. അതായത് വലിയൊരു പാലമുണ്ട് ഈ ഐലൻഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാലം. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാലം. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ഐലൻഡിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ്. Blowhole here. You want it goes into the. Okay. And then it sprays out. Over there. Wait for wave to come in here. Yeah. Spray down there. Okay. Wave come in. Yeah. Cool. Check the view. How beautiful is it, isn't it? What is a nice colour. Yeah. With a rock pool. Yeah, that was me and Marius. Yeah. There's a fish in it. There's a small one. You can see it? No. No, that might be seaweed. There's a seaweed out there. Another wave in, right? Yeah. This is a big one. No. ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ആ ഒരു വ്യൂ നോക്കി. നിൽക്കുന്ന ഇവിടെയാണ്. ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് കണ്ടോ, ഒരു ഗർത്തം പോലാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത എന്താണ് പറയണ്ടേ സീനറിയാണ് ഗൈസ്. ഒരു രക്ഷയില്ല.
കണ്ടില്ല നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ഒരാൾ ഫിഷിങ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സീനറി, ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. ആ ഒരു വലിയൊരു മലയും അതിൻ്റെ കൂടെ കടലും പിന്നെ നല്ലൊരു ഐലൻഡും ആൾക്കാർ ഫിഷ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം കൊണ്ടും എന്താണ് പറയുക, എപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത്. കണ്ടോ ഗൈസ്, എൻ്റെ പൊന്നെ, എന്നോ മുഴുത്ത സ്റ്റിങ്ങറ നോക്കി. രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, എൻ്റെ പൊന്നെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. അയ്യോ, എന്നോ വലിയ സ്ട്രിങ്ങറ നോക്കി. That's a big stingray, isn't it? What? That's massive. That is. Oh my god. Swimming off there. Yeah, he came just before. I saw him just here. He must be just going round. Doing Yeah, laps. I thought that was a rock or something. No. Yeah, it's a big stinger. Yeah, it was, I think. Yeah, it was a stingray. Definitely not dropping. Far out. You could just snorkel around here. Here he is. Is it? He come back? Oh my god. Bloody hell, there's the other one. Oh, there's two of them. Yeah, There's two of them, yeah. Look at that. Jay. Oh my goodness. Yeah, I have the other one. Is it? Yeah. Where's going? Yeah, we can see maybe in the road. Here. Oh my god. Big one. That is huge. That is freaking huge. Yeah. It's huge. Jeez, man. Come around here, Jay. Have a look. Do you want me to move the line? Yeah. Got it? Fuck, love. Is that a flighty? Oh, great. Oh, good job. Good on ya. Oh, Daddy got ya. Daddy got you. Daddy got ya. Daddy got you, darling. No one is watching. No one is watching you. Daddy got ya. Hey, baby, we are on the beach. Beautiful beach. ഒരു രക്ഷയില്ല മച്ചാമാരെ, അടിപൊളി ബീച്ച് കണ്ടില്ലേ, ഒരു പൂള് പോലാണ്, നല്ല ക്ലിയർ ആണ്, ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ്. Hello guys, so we just came yesterday from Inverloch, so it was really good trip and it was really beautiful place as well, and we should go back again and we should make more videos, more exciting videos about Inverloch soon in our channel. So guys, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, so I'm talking in English, Malayalam and Hindi or Tamil, because a lot of people from a big love from India, a lot of people are commenting to make out the video in Hindi or English or any other language apart from Malayalam. But for me it's really convenient to make the vlogs or anything in Malayalam because it's my language and I'm really fluent in that. That's why I'm trying to make the videos in Malayalam. Next video is coming. Madi edited a video in 4 years ago, 2018. We went for a cruise ship. We went to some of the islands. We went to some of the islands. So guys,
That's the video next coming. So thanks for supporting us, and more videos are coming. See ya.